So once the particular mobile node has been left the home network, its identification will be forgotten. So that the identification of that particular network has to be regained by the COA given by the router of the foreign network, that is the foreign agent. So this is to be get identify the home agent. Why? Because the users of this particular mobile node or the communicating parties of the mobile node only know about the mobile number, and the mobile number will be get attached to the own home IP address. Okay, that IP address will be pertaining to only the home network, and this particular home agent knows about only the IP address of the home network, but it knows that the mobile node has been moved to the foreign network. హోమ్ ఏజెంట్ కి తెలుసు ఈ పర్టికులర్ మొబైల్ నోడ్ హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచి ఫారెన్ నెట్వర్క్ కి మూవ్ అయ్యింది అని. సో దానికి కొత్తగా ఒక ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకుంటే, సో ఎవరైతే తనతో కమ్యూనికేట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో నోయింగ్ అబౌట్ ద ఫోన్ నెంబర్, ది డజంట్ నో అబౌట్ ద న్యూ సిఓఏ అలొకేటెడ్. సో దట్ అది తెలుసుకొని దానికి ఫార్వర్డ్ చేయటం కోసము దాని ఆ పర్టికులర్ కొత్త సిఓఏని ఎగ్జిబిట్ చేయటం కోసము ద హోమ్ ఏజెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద foreign agent here. So that Dani kosamu home agent is going to be communicating with the foreign agent, which is called as the process of tunneling, which is called as the process of tunneling. Using that particular procedure, the home agent is able to know the identification of the or IP address assigned to the mobile node, which is given forwarded to the router of the correspondent node or the other party with which we are being communicating. So taking that identification or that address, the correspondent node is continuing the communication with the mobile node. So without having any identification that whether the mobile node is been presenting in the home network or the foreign network. Correspondent node ki emi teliyadandi mobile node home network lo unda foreign network lo unda asalu ఏ ఏరియాలో ఉందనేది మనకి తెలియదు. సో బట్ యు ఆర్ మీట్ మూవింగ్, మనం ఏరియాలో ఉన్నా తెలియకపోయినా మన ఐడెంటిఫికేషన్ ని మనము కంటిన్యూ చేయడం కోసం, మన కమ్యూనికేషన్ కంటిన్యూ చేయడం కోసం, మన ఐడెంటిఫికేషన్ రివీల్ చేయడం కోసం యూ ఆర్ బీన్ గెట్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ సిఓఏ ఫ్రమ్ ద ఫారెన్ ఏజెంట్. ఆ ఫారెన్ ఏజెంట్ నుంచి హోమ్ ఏజెంట్ తీసుకుని మనం ఎవరైతే కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామో, మనతో మన నెంబర్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, మనకి ఎవరైతే కాల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ ని రివీల్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ దట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డేటా ప్యాకెట్స్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కానీ కాల్స్ కానీ సిమిలర్ వే దే ఆర్ గోయింగ్ టు. సో ప్యాకెట్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే త్రూ ద ఇంటర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద interpretation of the header, we are able to know that whether the address of the home address or home agent or address of the corresponding foreign agent is able to identify. So మనం header ని ఎప్పుడైతే రివీల్ చేస్తామో, header ని ఎప్పుడైతే మనం unpack చేస్తామో, you'll able to know that whether the corresponding mobile node is presenting in the home network or in the foreign network. Okay, so this is how the packet delivery and handover management will be taking place. Why? Because home network నుంచి మనకి కాల్ ఎక్కడికి హ్యాండ్ ఓవర్ అయ్యింది అని అంటే ఫారెన్ నెట్వర్క్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ అయ్యింది అని అంటాం. సో అలాగే ఒకసారి ఎప్పుడైతే హ్యాండ్ ఓవర్ జరిగిందో ఆటోమేటికల్లీ కమ్యూనికేషన్ అనేది, స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎంఎన్ కి సిఎన్ కి మధ్యలో కంటిన్యూ అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్. So this is how the depiction of the data transfer in mobile IP. The communication from the correspondent node, tunneling from the home agent to the foreign agent, and the communication continues from the mobile node to the correspondent node using the internet, right? Right. So working of mobile IP, there you are being left in the last class. ఇక్కడ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో వదిలేసాం. సో ప్రతి మొబైల్ కి కూడా మనకి 2 types of addresses ఉంటాయి. What are those? One is the home address and another one is the care of address. Home address is being assigned by the corresponding home agent, and whereas care of address will be given for you by the home agent whenever you move to the foreign network, right? So that ఇక్కడ మనకి కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు while moving over from home network to the foreign network, the corresponding mobile or the mobile user or mobile using device or the mobile users has to undergo 3 procedures. That is, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా, వాయిస్ కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా, మనం ఏమంటున్నాము, హోమ్ ఏజెంట్ ని కన్సల్ట్ చేస్తున్నాము, ఫారెన్ ఏజెంట్ ని కన్సల్ట్ చేస్తున్నాము. త్రూ హోమ్ ఏజెంట్ అండ్ త్రూ ఫారెన్ ఏజెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ కంటిన్యూస్ అని అంటున్నాం. సో ఎలా కంటిన్యూ అవుతుంది, ఎలాగ మనకి జరుగుతుంది అని అంటే, వైల్ డూయింగ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్, హౌ ద మొబైల్ ఐపీ వర్క్స్ is nothing but mobile IP goes under 3 phases. What are those 3 phases? Are nothing but agent discovery, registration and data transfer. Agent discovery, registration and data transfer. So what are these things? Agent discovery is nothing but whenever we enter into the foreign network,
we have to identify an agent or an agent present in that network. Why? Because we should be get allocated with some new address in order to continue our communication and to reveal our identification. మన ఐడెంటిఫికేషన్ రివీల్ చేసుకోవటం కోసము మనకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ తెచ్చుకోవటం కోసం మన ఏజెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో that is nothing but the agent discovery. Next one is once we been identify that particular registry, I mean agent, we have to get registered with the corresponding agent to continue the communication. సో ఒకసారి మనం ఏజెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ ఏజెంట్ దగ్గర మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. We have to get registered with that particular agent and then the data transfer continues. How the data transfer will be get done. Okay, these three phases has to be get undergone by the mobile IP in order to work out. That is network కి కనెక్ట్ అవుతూ మనకు కావాల్సిన పార్టీని మనం ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకుని మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే ఈవెన్ దో యు ఆర్ బీన్ మూవింగ్, not remaining static and moving over different geolocations, we need all these phases: agent discovery, registration, and data transfer. This agent discovery can be done in two ways. One is the agent advertisement and another one is the agent solicitation. So what is that? Agent advertisement is nothing but while you entering into the foreign network, the mobile user need not to identify the agent. Mobile user need not identify the agent. The agent itself self-advertises, okay, to the corresponding user. Agent itself self-advertises itself to the user that I am the agent of your network. I am the agent of your new home network and you can register with myself to continue the communication so that I can assign a new address to the particular mobile user. Okay, so that is the first agent advertisement. And next one, if the agent advertisation is not available, no agent advertisement or identification is not available, the mobile can itself identify the agents by the procedure of the agent solicitation. So agent solicitation use cheskuni mobile user agent ni identify cheyochu. That is the another procedure and the optional procedure. Whenever the agent is busy, whenever the agent is busy or rushed up with many number of users, whenever the agent couldn't done the advertisement procedure by identifying the new user to the foreign network, then the mobiles can perform the agent solicitation procedure. Okay, and in this particular agent advertisement procedure, the agent advertisement includes sending a special message. Okay, sending or broadcasting the special messages into the network. Whenever the new users comes into the foreign network, they can receive that particular, they can identify that particular agent by the identification. So for that one, for these identification messages to be broadcasted in the network, agent ఎప్పుడైతే నేను ఉన్నాను అని ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో చెప్తూ ఉంటుందో వచ్చిన కొత్త యూజర్స్ కి ఎలాగ చెప్తూ ఉంటుంది అని అంటే by broadcasting periodically certain messages. What are those messages? Are nothing but the advertisement messages, and these messages are not being separately prepared and they are not being separately covered by using the ICMP packet, by using the internet control message protocol. This particular packet itself, we are adding the advertisement content to the corresponding packet itself. ICMP packet ke manamu advertisement packet ni kuda append chesi add chestamu, right? So how this particular advertisement packet will look like? This is the thing. Upper part will be the ICMP packet and lower part will be of our advertisement. So in the type 16 and specify the advertisement length of the particular thing. I mean, a particular advertisement packet యొక్క length ఉంది, అలాగే సీక్వెన్స్ నెంబర్ మనం ఏదైతే allocate చేసామో ఎన్నో particular advertisement packet. Because periodically number of advertisement packets release చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎన్నో particular advertisement packet అనేది సీక్వెన్స్ నెంబర్ లో వస్తుంది. Next one is registration lifetime. So ఒకసారి once the home agent has been registered with the corresponding agent, its lifetime will be get defined. So until that particular time only it will be get registered. After that interval of time or amount of time, the registration will be get expired and again the agent has to re-register with the, sorry, the mobile user has to re-register with the agent, right? So already we discussed about all these things. Type is set to 9, the code can be 0. If the type set manam 9 cheste, that is nothing but it is indicating that agent advertisement packet, right? And the code can be 0 if the agent also routes the traffic from non-mobile. Mobile data ne kaakunda non-mobile data ni ganaka adi manaki route up chestundi ani ante code ane field ni manamu 0 set chestam, otherwise it will be
16. 16 indicates that the ICMP packet is being broadcasting the advertisement packet. Otherwise, if it is 0, it is going to be advertising. I mean, it is going to be handling the non-mobile traffic. Okay, and addresses, that is the number of advertised. Any manamu packets ni advertise చేసాము, all those addresses. అలాగే lifetime registration, lifetime advertisement lifetime ఉంటుంది. మనం అది అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్పైర్ అయ్యాక then after a certain amount of time again we have to re-advertise. Okay. Next one is preference levels. Preference levels అనేవి ఏంటి అని అంటే రూటర్ అంటే మన దగ్గర నుంచి ప్యాకెట్ వెళ్తున్నప్పుడు whenever you are sending a packet from the system or a device, while it is entering into the network, through which route the corresponding node has to be get destined. మన డెస్టినేషన్ ఫీల్డ్ కి డెస్టినేషన్ నోడ్ ని రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఏ రూట్ ని మనం చూస్ చేసుకుంటాము, which preference level of node has to be get chosen will be identified, okay, using that particular preference levels. Okay na? And length depends upon the number of COS. Any number of COS ని మనం బయటకి ఇచ్చాము, number of COS ని మనము బయటకి ఎగ్జిబిట్ చేసాము. Okay, a sequence number is, it is going to be giving you right from the initialization of the agent start అయిన దగ్గర నుంచి ఎన్ని number of advertisements బయటకి వెళ్ళాయనే number మనకి ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. So that it will indicate what is the number of that particular advertisement. మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్యాకెట్ నెంబర్ ఎంత అనేది మనకి అక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతుంది. అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ లైఫ్ టైం ఆల్రెడీ నేను చెప్పుకున్నాను. And RBT indicates that's the registration, that is whether if the user is going to be registering the agent తో register చేసుకోవాలి అనుకుంటే it has to enable that particular bit R. Okay, and if the agent is busy, agent అడ్వర్టైజ్ చేయట్లేదు అని అనుకుంటే, అది ఏ కొత్త రిజిస్ట్రేషన్స్ తీసుకోవట్లేదు, కొత్త యూజర్స్ కి ఏమి ఐపీ అడ్రస్ ఈ మూమెంట్ లో ఎలకేట్ చేయట్లేదు అని అనుకుంటే it has to set the B bit. Okay, and H and F fields are going to be indicating that whether it has been acting as a home agent or whether it has been acting as a foreign agent. F అనేది మనకి enable అయి ఉంటే it has been acting as a foreign agent. H అనేది enable అయి ఉంటే it has been acting as a home agent, right? So ఒకవేళ IP and IP encapsulation procedure కనుక IP and IP వాడుతున్నట్టయితే M can specify minimal encapsulation category, otherwise G is the generic routing encapsulation. So మనము టనలింగ్ అండ్ ఎన్కాప్సులేషన్ కూడా మనం ఈ టాపిక్ ఈ యూనిట్ లో చెప్పుకుంటాము. సో టనలింగ్ చెప్పుకున్నప్పుడు, ఎన్కాప్సులేషన్ చెప్తున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద టనలింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద ఎన్కాప్సులేషన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ బిట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేశారు ఎంఆర్ జి అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఏజెంట్, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుంటే ఆర్ ఇస్ ద సేమ్ బిట్ పొజిషన్ సెట్ టు 0 మస్ట్ బి ఇగ్నోర్డ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మనకి ఆర్ మనకి అక్కడ లేకపోతే మనం దాన్ని 0 సెట్ చేసుకుంటాము. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద న్యూ ఫీల్డ్ T is going to be indicating the tunneling procedure, that is reverse tunneling use చేస్తాము. సో T ఎప్పుడైతే సెట్ అయ్యి ఉందో it is going to be indicating that foreign agent is going to be implementing that tunneling with the home agent of that correspondent mobile node. ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను, while we are being presenting in the foreign network, the mobile node will not communicate with the foreign agent. Simply the home agent and the foreign agent is going to be communicating themselves to assign a new address for us and also to continue our communication, right? So agent advertisement లేకపోతే the mobile user has to self search the corresponding agent. సో ఒకవేళ ఏజెంట్ దానికి అది సెల్ఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోవట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు మొబైల్ యూజర్ itself has to search for the agent, and that particular procedure is called as agent solicitation, and that particular procedure is called as agent solicitation. And within this particular agent solicitation, that is this particular solicitation is also similar to our advertisement itself. The mobile user has to send the solicitation messages periodically but not frequently to the broadcasting. That is, the mobile user has to broadcast the agent solicitation messages continuously, but not in a continuous manner. Continuous in the sense, the random period between one solicitation message and another solicitation must be very large. Why? Because along with the other messages, agent solicitation messages shouldn't flood the network and couldn't create a bottleneck of traffic. Okay, they shouldn't flood the network and also couldn't be a
bottleneck for the network for communication. So that once the solicitation message has got the acknowledgement, then only we have to communicate. Otherwise, we couldn't get any reply for the agent solicitation from the agent. Okay, so then we have to remain calm for a certain interval of time. Then we have to solicitate for the ఏజెంట్. ఏజెంట్ సొలిసిటేషన్ అంటే ఎవరి సైడ్ నుంచి జరుగుతుంది? మొబైల్ నుంచి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒకసారి మనకి ఏజెంట్ అవైలబుల్ గా లేదు అనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రిమైన్ కామ్. మనకి నెట్వర్క్ లో మొబైల్ కి నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అని అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు రిమైన్ కామ్ ఫర్ సర్టెన్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం. కంటిన్యూస్ గా అలాగే ట్రై చేస్తూ ఉంటే వి కుడెంట్ గెట్ ద సిగ్నల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యు ఆర్ బ్లాకింగ్ ద నెట్వర్క్ మొత్తం మనమే బ్లాక్ చేసిన వాళ్ళము అవుతాము. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏజెంట్ రిజిస్ట్రేషన్. సో ఏజెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? వన్స్ మనకి సిఓఏ రిసీవ్ చేసుకున్నాక, అంటే మనము ఏజెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాత, ఏజెంట్ మనల్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, ద మొబైల్ నోడ్ హ్యాస్ టు గెట్ రిజిస్టర్ విత్ ద home agent. The mobile node has to get registered with the home agent. Why? Because we will be getting the registration, we will be get identified by the foreign network once you got into the foreign network. ఒకసారి మనం ఫారెన్ నెట్వర్క్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫారెన్ ఏజెంట్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాము. ఫారెన్ ఏజెంట్ దగ్గర మనకి సిఓఏ వచ్చింది. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అలొకేటెడ్ ద సిఓఏ టు ద particular mobile user. But what we have to do, we have to get registered with the foreign agent. We have to get registered with the home agent from where we have been classified. ఎక్కడైతే మనం హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచి వదిలేసి వచ్చామో అక్కడ మనకి వెళ్ళి మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మనకి కొత్తగా వచ్చిన వాట్ ఎవర్ ద సిఓఏ దట్ వీ హ్యావ్ బీన్ గాట్ న్యూలీ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ఆర్ ఎక్నాలెడ్జ్ టు ద హోమ్ ఏజెంట్. ఆ హోమ్ ఏజెంట్ కి మనము ఆ సిఓఏ అనేది acknowledge చేయాలి. Why? Because whatever may be the calls that we are being get routed or get diverted using the home agent has to be known by the COA. మనకి ఎప్పుడు కాల్స్ కూడా హోమ్ ఏజెంట్ నుంచే వస్తాయండి. మన హోమ్ ఏజెంట్ నుంచి మనకు బయటకు వచ్చేసిన, హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన, we have been get registered with the foreign network, we have been get registered with the foreign agent and been allocated with the COA. We are getting the calls from the home agent itself. Because మనకున్న నెంబర్ ఎప్పుడు మారదే, మనం అదే నెంబర్ తీసుకొని మనం మూవ్ అవుతూ ఉంటాం. సో దట్ నెట్వర్క్ నుంచి నెట్వర్క్ కి మనం మూవ్ అవుతున్నాము. బట్ ద పీపుల్ who want to communicate with us doesn't know that where you are being present and where you are being getting the call. Why? Because వాళ్ళకి తెలిసిన నెంబర్ ఒకటే ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది, అదే నెంబర్ కి కాల్ చేస్తూ ఉంటారు. లేదంటే ఐపీ అడ్రస్ ని అదే ఐపీ అడ్రస్ ని డైలప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఐపీ అడ్రస్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? హోమ్ ఏజెంట్ దగ్గర ఉంటుంది. So the home agent has to get identify that you have been moved from the home network to the foreign network. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే కొత్తగా ప్రతిసారి వీఆర్ గెట్టింగ్ ద సిఓఏ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫారెన్ ఏజెంట్ సిఓఏ ఆర్ ద కోలొకేటెడ్ సిఓఏ, మనం కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతున్నా, కొత్తగా నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళి స్టాటిక్ గానే ఉన్నా కూడా మనకి ఎలాకేట్ అయిన సిఓఏని మనము హోమ్ ఏజెంట్ తో రివర్స్ బ్యాక్ రీరిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, so this is what happened, right? So this is what happened here is mobile node. Okay, from the home agent, the mobile node has been moved here so that it has been got the COA from this particular foreign agent. So the mobile node is going to be sending the registration request to the foreign agent, and the same registration request will be get forwarded to the home agent, and the reply or the acknowledgement of that particular request will get acknowledged back to the foreign agent from the home agent, and the same reply will be get returned back to the mobile node. This is the agent registration procedure. That is nothing but agent registration will be done by the mobile node with the home agent through the foreign agent, right? Right. So now what the home agent will do now? The home agent will perform a procedure called as mobility binding. What the home agent will do now, after receiving the COA of you, it is going to be setting up a mobile binding procedure, which is nothing but adding the home IP address with the current COA allocated. Home IP address with the current COA allocated. So that will be get binded. So ఇప్పుడున్న మీ ఆల్రెడీ ఉన్న హోమ్ ఐపీ అడ్రస్ కి సిఓ అడ్రస్ ని అటాచ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే యూజర్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారో హోమ్ ఏజెంట్ తో, ఆబ్వియస్లీ దే విల్ గెట్ దిస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ డేటా, దట్ ఈస్ మొబైల్ బైండెడ్ డేటా.
using that particular information, then only the other parties who are been communicating with the help of the home agent will be getting call from us, or they will be communicating with us, right? Right. Already ఎలా అయితే మనకి ఏజెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో లైఫ్ టైమ్ ఆర్ ఎక్స్పైరీ టైం ఉంటుందో, రిజిస్ట్రేషన్ లో కూడా అలానే ఉంటుంది, రైట్? సో లైఫ్ టైం ఎప్పుడైతే ఎక్స్పైర్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా రిజిస్ట్రేషన్ కూడా మనకి ఎక్స్పైర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద రిజిస్ట్రేషన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఏజెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ విల్ బి డన్ in the place of the home agent, and in the place of the normal mobile node and the home agent. So in the foreign network, what you are going to do, registration request will be sent to the home agent, and the home agent is going to be giving the reply. For that one, what happens here, registration request will be given to the foreign agent, and foreign agent will be forwarding that particular request to the home agent, and the home agent is going to be returning the reply to you, which is forwarded by the foreign agent to you. Okay, right? So for this particular agent registration, you are going to be using the UDP packets. So agent advertisement is going to be using the ICMP packet, whereas agent registration is going to use the UDP packets. Okay, so we are just adding the information to that particular packet. You are not newly introducing any new messages which may flood the network. Why? Because already the protocol communication stack is going to be sending many number of messages: acknowledgement of the user, acknowledgement of the network, acknowledgement of the protocol, existence of the root, everything. Different messages will be there. But in addition to all these messages, if you are going to adding the additional messages like agent advertisement, agent registration, data transfer, and all those things, they will become cumbersome and they will flood the network. To avoid that, what you are doing is you are going to using the UDP packet and the ICMP packet for these things, right? So this is how the UDP header is going to be used. UDP header upon the IP header, right? Pixel is the portion of the registration request. So registration request includes all these fields, and mobile authentication extension. How the mobile will be get authenticated for the purpose of the registration. See, anybody mobile is going to be ringing. Somebody is having their noise in the background. Please unmute yourself. Whoever getting the background noise, please mute yourself. Sorry. Number 63. Mute yourself. Right. So this is the agent registration procedure where you are having again lifetime, type 1, all these flags, mobile nodes home address, home agent address, COA address, identification 64 bits. Okay. Optional extensions are like this: some security parameters, indexing, authenticator details. This is the mobile authentication details, right? So UDP is having the facility to extend itself, how the data can be accommodated, how the data can be get added. All these things can be done, right? So our thing, that is especially the mobile app, is going to use this particular part. Type is equal to 1, lifetime, SPD, GMG, RTX, home address, and the home agent, COA, and the identification details, right? Type is set to 1 for the registration request. So what we are going to see here, type is equal to 1, and S bit can specify if it is going to be using the home agent for the prior mobility bindings or simultaneous bindings. That is, whether it wants to communicate or get a binding from the home agent, or it wants to communicate with foreign agent. I mean, it's want to communicate with the mobile node or the corresponding home agent through the
కరెస్పాండింగ్ ఫారెన్ ఏజెంట్. సో ఫారెన్ ఏజెంట్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటుందా, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా హోమ్ ఏజెంట్ తోనే కమ్యూనికేట్ అవుతుందా అనేది మనం ఎస్బిట్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే. And BBIT is going to be indicating that the mobile node is also want to receive the broadcast packets from the home network. So ఎప్పుడైతే మనకి COA తెలుస్తుందో మనం పార్టీతో డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాం. So while communicating with that particular party along with the foreign agent router, we can also get the information directly from the corresponding home agent. For example, మనం ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ నుంచి కాల్ వస్తుంది, లేదంటే మనమే కాల్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ ప్రెసెంటింగ్ ఇన్ ద హోమ్ నెట్వర్క్, రైట్? For example, say you are presenting in a network. I mean, your home agent is here, and you are presenting in a foreign network, right? Your mobile node is here, and some correspondent node approached the home agent, right? And got the COA. So we have been directly communicating with each other by getting the COA, right? So what happens here now, the home agent is not been included in between the communication of CN and MN. There is a correspondent node and the mobile node. As we have got the identification, you are being directly communicating here. But somebody are been calling, for example, while you are talking, you'll be having some other call, isn't it or not? So you'll be getting engaged too. So while doing that, where the call rises from, call comes from the home agent itself. Somebody are being, some other correspondent node is want to communicate with you. So they are going to be dialing. ఓకే. సో డయల్ చేస్తున్నారు. సో మనం ఆల్రెడీ ఒకరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. మనం మాట్లాడేది వేరే ప్లేస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ COA తీసుకున్నారు. ఆ COA తోనే ఇప్పుడు మన కరెస్పాండెంట్ నోట్ తో మనం డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. బట్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ డూ గెట్ అనదర్ కాల్, సో ఆబ్వియస్లీ అదర్ పర్సన్ విల్ హ్యావ్ ద ఎంగేజ్. బట్ ఎలాగ అసలు మనకి కాల్ కనెక్ట్ అవుతుంది? Why? Because this CN will know that you are presenting in so and so address and the COA has been added. ఎక్కడ ఉన్నారని తెలియకపోయినా మీ ఐడెంటిఫికేషన్ త్రూ హోమ్ ఏజెంట్ ఇట్ ఈస్ బీన్ నోయింగ్. సో దట్ అలాగే ఇంకొక కరెస్పాండెంట్ నోట్ కూడా మీతో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు హౌ దిస్ పర్టిక్యులర్ CN విల్ బి నోన్. ఓకే. సో దీనికోసం ఏం జరుగుతుందంటే మనము డైరెక్ట్ గా ఒక పార్టీతో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నా, స్టిల్ if you want to receive the calls or if you want to receive the messages, మనం మెసేజ్ రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా, మనము కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా మొబైల్లో ఆప్షన్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. వైల్ హ్యావింగ్ ద కాల్ ఆల్సో ఐ డూ వాంట్ ద రిసీవ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ సిమ్ ఆర్ ఐ డూ వాంట్ టు రిసీవ్ ద ఎంగేజింగ్ కాల్. సో కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంకొక కాల్ రావచ్చు. అలాగే కాల్ యొక్క ప్రిఫరెన్స్ ని కూడా మనం నోట్ చేయొచ్చు. అలాగే మెసేజెస్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అని ఫోన్ లో సెట్టింగ్ పెట్టుకుంటాం, రైట్? సో ఎలాగ మనకి హోమ్ ఏజెంట్ నుంచి కూడా ఇంకా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఇంటిమేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అని అంటే దిస్ థింగ్, రైట్? సో వైల్ సెట్టింగ్ ద BBIT, ఓకే. సో BBIT మనం సెట్ చేసినట్టయితే వీఆర్ వాంటింగ్ ద హోమ్ ఏజెంట్ టు ఫార్వర్డ్ ద థింగ్స్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ బీన్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ కాల్. ఓకే. సో మనం కోలొకేటెడ్ COA లో ఉంటే the DBIT indicates this behavior. That is nothing but decapsulation చేయాలనుకుంటున్నాం, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ డీకాప్సులేట్ చేసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ కరెస్పాండెంట్ నోడ్ వాంట్స్ టు డీకాప్సులేట్. ఎన్కాప్సులేట్ చేసి మనకి హోమ్ ఏజెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, దాన్ని మనము డీకాప్సులేట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి DBIT indicates that we are in the decapsulation procedure. ఓకే. ఆల్రెడీ MNG చెప్పుకున్నాం, మినిమల్ ఎన్కాప్సులేషన్ అండ్ జనరిక్ రూటింగ్ ఎన్కాప్సులేషన్ గురించి. T indicates the reverse tunneling and RNX are set to 0. Lifetime denotes registration in seconds, and home address is the fixed IP address. Already we know home agent is the IP address of the home agent, and COA represents the tunnel endpoint. Already we know about all these things. So COA అనేది tunnel endpoint indicate చేస్తుంటుంది. Home address is the home agent assigned fixed IP address that we know, and 64-bit identification is generated by the
మొబైల్ నోడ్. వై బికాస్ రిజిస్ట్రేషన్ రిప్లైస్ కానీ లేకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ థింగ్స్ కానీ మనకి రిసీవ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే. వై బికాస్ we been got the COA. We been got the COA. What is our identification now to get the communicate with the home agent? Home agent నుంచి మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలని అంటే ఇప్పుడు మీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటి? So that particular identification will be a 64-bit identification number. Okay. All right. And next extensions will be of the authentication. Already choose some lower part. Baga second part kakunda third lower part lo we'll have the extensions which are completely concerned with the authentication of the users. Okay. Right. Registration reply. సో ఆల్రెడీ మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే రిప్లై కూడా వస్తుంది మనకి హోమ్ ఏజెంట్ నుంచి అని అన్నాం. సో వాట్ దట్ కుడ్ ఇంక్లూడ్ రిజిస్ట్రేషన్ రిప్లై ఎలా వస్తుందంటే ద సేమ్ యూడిపి విల్ గెట్ ద రిప్లై. యూడిపి ప్యాకెటే మనకు రిప్లైగా వస్తుంది. అందులో టైప్ కుడ్ బి 3. టైప్ ఎప్పుడైతే 3 ఉందో ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇట్స్ అ రిప్లై మెసేజ్, రైట్? అండ్ ద కోడ్ ఇండికేటింగ్ సమ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్. మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టిన దానికి రిజల్ట్ ఏంటనేది కోడ్ లో వస్తుంది. ఓకే. అండ్ లైఫ్ టైమ్ ఇండికేట్స్ ఆల్రెడీ ద సెకండ్స్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే. రిజిస్ట్రేషన్ ఎంత టైం ఇంకా రిమైన్ అయి ఉంది మనకి ఎక్స్పైర్ అవ్వకుండా అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లోవర్ మొత్తం 64 బిట్ అని అనుకున్నాం కదా, దాంట్లో 32 బిట్స్ ఆర్ టైమ్ స్టాంప్ ఫ్రమ్ ద వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as మొబైల్ నోడ్ క్లాక్ నుంచి వస్తుంది. వేరస్ 32 బిట్స్ అప్పర్ 32 బిట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని అంటే హోమ్ ఏజెంట్ క్లాక్. ఇవి రెండు కలిపితేనే 32 బిట్ గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద రిప్లై మెసేజ్. Okay, this is what I've been explaining. సో అయితే టన్నెలింగ్ లో ఏం జరుగుతుంది? టన్నెలింగ్ అని అంటున్నారండి. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ టన్నెలింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద హోమ్ ఏజెంట్ అండ్ ద ఫారెన్ ఏజెంట్. Whenever a correspondent node or any other party which wants to communicate with us, even though you are presenting in the foreign network, మన ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నా కూడా మనతో మన అదర్ పార్టీ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద టన్నెలింగ్ ప్రొసీజర్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద కరెస్పాండింగ్ ఫారెన్ ఏజెంట్ అండ్ ద హోమ్ ఏజెంట్. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని అంటే tunneling establishes a virtual pipe for data packet between a tunnel entry and a tunnel endpoint. Tunnel entry and tunnel endpoint ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? హోమ్ ఏజెంట్ కి అండ్ ఫారెన్ ఏజెంట్ కి మధ్యలో ఉంటుంది. టన్నల్ ఎంట్రీ పాయింట్ హోమ్ ఏజెంట్ స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది. టన్నల్ ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫారెన్ ఏజెంట్ దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది అని అంటే దిస్ టన్నల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇస్ నథింగ్ బట్ అ వర్చువల్ పైప్ దట్ ఈస్ బీన్ కెప్ట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద డేటా ప్యాకెట్స్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం కోసము ఈ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ దట్ ఈస్ హోమ్ ఏజెంట్ అండ్ ఫారెన్ ఏజెంట్ మధ్యలో మనం డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం ఒక వర్చువల్ పైప్ ని మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టన్నెల్. Okay, so whenever packets enter into this particular tunnel, they will be get forwarded to the corresponding destination. Okay. అండ్ ఈ టనలింగ్ ప్రొసీజర్ లో ఈ టనలింగ్ అంటే ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ వర్చువల్ పైప్ ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము. వన్స్ వర్చువల్ పైప్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ద డేటా దట్ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ త్రూ దట్ పర్టికులర్ వర్చువల్ పైప్ will be done by the procedure of the encapsulation. So data packets మనం ఏమైతే పైప్ ద్వారా పంపిస్తున్నామో from the tunnel entry to the tunnel end will be sent by the procedure of the encapsulation. So this is how the mobile IP tunneling will be done. That is, the correspondent node is going to be communicating with the home agent. Okay, so that it will be sending a packet. So packet consisting of the payload along with it, correspondent node address and the mobile node address. Header consists of these two things, source and destination. And this particular packet which is being sent by the correspondent node to the home agent. What happens here? Encapsulated IP packet. What you are doing is home agent is doing that. It is going to be adding the COA for you. That is, home agent address will be added. COA. That is nothing but the care of address will be get added to this particular packet. This is the original packet that we have sent with payload and correspondent node and the mobile node addresses. For that one, we are adding this part consisting of a header having the home agent address and the COA address and the remaining. This is the encapsulated IP packet. So that once the encapsulation is done, the data will be sent to the encapsulated packet will be sent through the tunnel, and it will be receiving the foreign agent, and it will be receiving by the foreign agent, and the foreign agent is going to be interpreting that particular packet. So it is going to be decapsulating the packet. That is, the original packet will be come down. Original packet will be come down consisting of the packet address as correspondent node address, mobile node address, and the payload.
Okay, this is how the mobile IP tunneling. Tunneling is nothing but the establishing a logical connection between the foreign agent and a home agent. And while sending that packet through that particular tunnel procedure, we been encapsulating the packet of data with the home agent and COA address, so that taking those addresses as an acknowledgement, the packet will be received by the foreign agent, and it will be decapsulating the header part, and it will be getting the payload part. Okay. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ద ఎన్కాప్సులేషన్ ప్రొసీజర్. సో ఇప్పుడు టనలింగ్ అంటే ఏం జరుగుతుందో తెలిసింది మనకి. టనలింగ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా మనం తర్వాత నేర్చుకుందాము, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఏమున్నాయో. సో ఎన్కాప్సులేషన్ ప్రొసీజర్ చెప్పుకున్న తర్వాత దెన్ విల్ బి మూవింగ్ టు ద టనలింగ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, దెన్ టనలింగ్ అండ్ ఎన్కాప్సులేషన్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ బి రిమైండ్ విత్ డిహెచ్సిపి, దట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ హోస్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, సో దట్ అది మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటే విల్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ థర్డ్ యూనిట్. అండ్ కంటిన్యూస్ గా క్లాసెస్ కి రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవ్వండి. ఇంకా స్టిల్ ఓన్లీ మినిమం స్ట్రెంత్ మాత్రమే అటెండ్ అవుతున్నారు. నౌ ది స్ట్రెంత్ ఈజ్ ఓన్లీ ద 55. ఓకే, 55 మాత్రమే క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారు. ఇందాక కూడా ఓన్లీ 59 ఉన్నారు. ఆర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as 59 కాదు, 57 ఉన్నారు. ఇందా 57 ఉన్నారు, ఇప్పుడు 55 ఉన్నారు. సంబడి హ్యాస్ లెఫ్ట్ ద మీటింగ్. రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ కి అటెండ్ అవ్వండి అమ్మా. యుల్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టైమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇంటర్నల్. సో ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ కి కంప్లీట్ అయిన వెంటనే మీకు ల్యాబ్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ నేను అనౌన్స్ చేశాను ఆ విషయము. సో దట్ మీకు టైం లేదు. సో కంపల్సరీ చెప్పిన సబ్జెక్ట్స్ రిఫర్ చేయాలి. వచ్చిన తర్వాత మీకు చదువుకోవడానికి అయితే ఉండదు. రెగ్యులర్ గా ఎగ్జామ్ జరిగిన తర్వాత ల్యాబ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయిస్తారు. కాబట్టి కంప్లీట్ గా డైలీ రిఫర్ చేస్తూ ఉండండి. మీకు మెటీరియల్స్ ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేస్తున్నాము, పిపిటీస్ ఆల్రెడీ పెడుతున్నాము. ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఎట్ యువర్ హ్యాండ్. సో దట్ చదువుకోండి కంప్లీట్ గా. రెగ్యులర్ గా ముందు క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వండి. వై? బికాస్ అటెండెన్స్ ఇస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. అటెండెన్స్ అయితే మాత్రం మన చేతిలో లేదు. మీరు రెగ్యులర్ గా వస్తేనే క్లాసెస్ కి మీకు అటెండెన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఫైనల్ ఇయర్ లో మేము ప్రమోట్ అవ్వలేమండి, మేము డిటైన్ అయిపోతాము అని అనుకుంటే యువర్ విష్. లేదు, మనం రెగ్యులర్ గా రావాలి, మాకు ఈ ఫైనల్ ఇయర్ అవ్వాలి, మేము ప్రమోట్ అవుతాము, మేము చదువుతాము అనుకున్న వాళ్ళకి ప్లీజ్ రెగ్యులర్లీ అటెండ్ ద క్లాసెస్. అండ్ పెండింగ్ అసైన్మెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ముందు ఎడ్మోడోలో కంప్లీట్ గా అందరూ పోస్ట్ చేయండి. నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ పర్సన్ షుడెంట్ లెఫ్ట్ బిహైండ్. ఎవ్వరూ కూడా వదిలేదు. అందరూ కూడా అసైన్మెంట్స్ ఎడ్మోడో పోస్ట్ చేయండి. అండ్ ఆ ఫిజికల్ కాపీస్ ని జాగ్రత్తగా ప్రిజర్వ్ చేసి మనం డిసెంబర్ లో మీరు వస్తున్నప్పుడు అట్లా ఖచ్చితంగా తీసుకొచ్చి అందరికి సబ్మిట్ చేసేసేయండి. ఓకేనా అండి? ఫిజికల్ కాపీస్ జాగ్రత్తగా ప్రిజర్వ్ చేసుకుని అది వచ్చిన తర్వాత ఫ్యాకల్టీకి అందరికి సబ్మిట్ చేసేయండి. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాతే మీరు ఇంటర్నల్స్ రాసుకోండి. ఓకేనండి? సో ముందు ఎడ్మోడోలో పోస్ట్ చేయండి. ఇవాళ కాదు, రేపు ఈవినింగ్, రేపు నైట్ 12 o'clock లోపల పెండింగ్ ఏమైతే ఉన్నాయో మొత్తం అన్ని పోస్ట్ చేసేయండి. సో ఇఫ్ ద టైమ్ హ్యాస్ బీన్ సెట్, టైం కనుక ఆల్రెడీ సెట్ చేసి ఉంటే నేను అది రిలాక్స్ చేస్తాను. ప్లీజ్ టు సబ్మిట్ ద అసైన్మెంట్స్. ఓకేనండి? అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా అసైన్మెంట్స్ సాఫ్ట్ కాపీ ముందు సబ్మిట్ చేసేయండి. వచ్చేటప్పుడు మీ హార్డ్ కాపీస్ తీసుకుని రండి. అండ్ రెగ్యులర్లీ రిఫర్ చేయండి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మీ ప్లేస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కూడా రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవుతూ అలాగే వాటికి ప్రిపేర్ అవుతూ బీ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్. ఈ కోవిడ్ పీరియడ్ లో మీరు మీ పర్టికులర్ ప్లేస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కానీ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఏట్లకి కూడా మీరు ఈ స్టూడెంట్ గెట్ డిగ్రేడ్. వదిలేసేయకండి. డోంట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ. You should be very attentive and alert and also should prepare well. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ప్రిపేర్ చేస్తారు, కానీ ఈ టైంలో మీకు జాబ్ రావడం అంటే చాలా కష్టం. మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయితే ఈ టైంలో మీరు ప్లేస్ అవుతారో ఆలోచించుకోండి. సో యూ షుడ్ కంటిన్యూస్లీ కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్ ఆన్ ద కెరీర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో 4-1 లోకి వచ్చేసాము, మాకు అంతా వదిలేసేయచ్చు, మేము అంతా ఫ్రీ, మాకు అసలు ఏమీ లేదు అన్న ఆశతో మాత్రం మీరు ఉండొద్దు. అలాంటి ఆలోచనతో మాత్రం ఉండొద్దు. ఓకే, సో మీరున్న పాండమిక్ పీరియడ్ లో, మీరున్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మీ కెరీర్ మీకు ఎంత ఇంపార్టెంటో మీరు ఆలోచించుకోండి. ఓకే, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం రెగ్యులర్ వర్క్, అకాడమిక్ వర్క్ ని కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇది కంప్లీట్ అయితేనే మీరు రేపొద్దున మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చినా మీరు బయటకు వెళ్ళి జాయిన్ అవుతారు. అండ్ అలా మీరు ఎలా అయితే రిక్రూట్మెంట్ మీద, కెరీర్ వర్క్ మీద ప్లాన్ చేస్తున్నారో అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఈ అకాడమిక్ వర్క్ మీద కూడా అంతే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. డోంట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ. ఓకే, డోంట్ గెట్ డైవర్టెడ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ హియర్. థ్యాంక్ యూ.